day to you all. It's great pleasure to see you through this video and my best wishes to you. We all join through this channel sharing good thoughts to create positive society. No poison can kill positive thinker and no medicine can cure negative thinker. Please like this channel and please share and comment which is improve this channel. Please don't forget to subscribe this channel. Welcome. Let us see today's video clip. Thanks for watching my earlier video part 1, 2 and 3. This is part 4, that's the end ride. I have achieved 225 kilometers in half day Harley-Davidson bike ride. உங்க எல்லாருக்கும் வணக்கம். என்னுடைய முந்தைய பதிவுகளான பகுதி 1, 2, 3 பார்த்ததற்கு மிக்க நன்றி. இப்போ நம்ம கடைசி பகுதியான எண்ட் ரைடு முடிவான பகுதியை பார்க்க போறோம். நான் ஏற்கனவே எதிர்பார்த்தது போல 225 கிலோமீட்டர் ஹார்லி டேவிட்சன் பைக்ல பாதி நாள்ல சுத்தி முடிச்சிருக்கேன். End of part 3, I have completed 150 kilometers at the Marina Bay Sands. So now we started from there, the end ride. Let's start our journey again in part 4. Part 3 உடைய முடிவுல நான் மெரினா பே சாண்ட்ஸ்ன்ற இடத்துல நிப்பாட்டி இருக்கேன். 150 கிலோமீட்டர் நம்ம முடிச்சிருக்கோம். இப்போ நம்ம பயணத்தை ஆரம்பிப்போமா? Now we pass by Garden by the Bay and Marina Barrage. Let us see how many kilometer has done. Now time is 11:55 AM and the mileage is 150 kilometer. இப்ப மணி 11:55 150 கிலோமீட்டர் முடிச்சிருக்கோம். Now I'm riding towards the end part above 200 kilometer. That's my aim of the ride today. நம்மளுடைய நோக்கம் 200 கிலோமீட்டர் தாண்டணும். அதுக்காக நம்ம இன்னைக்கு ஓட்டிட்டு இருக்கோம். You can see the opposite nice tallest building is Marina Bay Sands. இப்போ நீங்க எதிராக பார்க்குற இந்த அழகான கட்டடம் தான் Marina Bay Sands. ஒரு ஹோட்டல் plus shopping mall. On your right, Gardens by the Bay. உங்களுடைய வலதுபுறம் தான் Gardens by the Bayன்ற பூக்களுக்கான உள்ள பூங்கா அமைஞ்சிருக்கு. Now we are going on the way to MCE tunnel. This tunnel is the longest tunnel we are going through. இப்போ நம்ம MCE அப்படின்ற ஒரு குகை பாதை அண்டர் கிரவுண்ட் வழியா நம்ம போக போறோம். இது ரொம்ப நீளமானதுங்க. காலாங் பயலேபார் expressway. Shortly they call KPE. Not only Singapore, the whole South East Asia, this is the longest underground expressway. The length is 12.9 km. In Singapore, they opened this tunnel in 2008. After opened this tunnel, lot of traffic jam has been reduced. இந்த underground குகையோட பேருங்க காலாங் பயலேபார் எக்ஸ்பிரஸ்வே. இத KPE அப்படின்னு ஷார்ட்டா கூப்பிடு. இது சிங்கப்பூர்ல மட்டும் இல்ல, தென் கிழக்கு ஆசியா முழுவதுமா பாத்தீங்கன்னா இதுதான் நீளமான விரைவுச்சாலை டனல் குகைன்னு சொல்லலாம். நம்ம இது 2008ல திறந்தாங்க. இது திறந்ததுக்கு அப்புறம் தான் சாலையில உள்ள வாகன நெரிசல் டிராபிக் ஜாம் எல்லாம் குறைஞ்சிச்சுங்க. There are 5 speed cameras has monitored in certain distances. Inside the tunnel, you can ride 70 to 80 km speed only. இந்த குகை விரைவுச்சாலையில 5 வெவ்வேறு இடங்கள்ல உங்களுடைய வேகத்தை கண்காணிப்பு செய்யறதுக்கான கேமராவை பொருத்திருக்காங்க. அது மட்டும் இல்ல, இந்த குகைக்குள்ள 70 இருந்து 80 கிலோமீட்டர் வேகத்துல தான் நீங்க பயணம் செய்ய முடியும். Now the KPE tunnel is over, which is 12.9 km has been passed by. Now we are going towards TPE. இப்போ நம்ம KPEன்ற குகை விரைவுச்சாலையில இருந்து வெளியிலாகிட்டோம். இப்போ நம்ம TPE அப்படின்ற ஒரு விரைவுச்சாலையை நோக்கி போயிட்டு இருக்கோம். Now I am traveling from TPE expressway towards CTE Ang Mo Kio. இப்போ நான் TPE விரைவுச்சாலையிலிருந்து CTE
அமோக்கியோவை நோக்கி போயிட்டு இருக்கேன். I am riding from CTE expressway towards city. Today Sunday, that's why less traffic. If weekdays, this road heavy traffic jam. இப்போ நம்ம CTE விரைவுச்சாலையிலிருந்து நகர்ப்புறத்தை நோக்கி போயிட்டு இருக்கோம். இன்னைக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமைன்றனால தான் வாகன நெரிசல் கொஞ்சம் குறைவா இருக்கு. இதே இது இங்க மற்ற நாள்ல போனீங்கன்னா முழுவதும் வாகன நெரிசல்ல மாட்டி கஷ்டப்பட வேண்டியதுதான். Now I am riding CTE expressway towards AYE Tuas. On the way there are two tunnels. The first one is shorter, the second one is little longer. But compared to the earlier KPE tunnel, this is very short. இப்போ நம்ம CTE விரைவுச்சாலையிலிருந்து AYE துவாஸ் அப்படின்ற விரைவுச்சாலை நோக்கி போயிட்டு இருக்கோம். இது போற வழியில 2 அண்டர் கிரவுண்ட் இந்த குகை விரைவுச்சாலை வருது. முதல் இந்த குகையான விரைவுச்சாலை வந்து சின்னதுதான், ரெண்டாவது கொஞ்சம் நீளமானது. ஆனா இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்தோம்ல KPE விரைவுச்சாலைன்றது, அதுதான் இருக்கிறதுலே நீளம். அதை நம்ம கம்பேர் பண்ணும்போது இது நீளம் குறைவுதான். Now I am riding in AYE Tuas. Come out the exit to Normanton Park, then turn right to Port Down Avenue. இப்போ நான் AYE Tuas விரைவுச்சாலையில இருந்து நார்மன்டன் பார்க் அந்த எக்ஸிட்ல வெளியாகி வலதுபுறம் போர்ட் டவுன் அவென்யூ வழியா நேரா போயிட்டு இருக்கேன். From Port Down Avenue, go straight all the way to Queensway Road, then turn right to Commonwealth Avenue. இப்போ நான் Port Down Avenueல இருந்து நேராக Queensway Roadல போய் வலதுபுறம் திருப்பி Commonwealth Avenueல போயிட்டு இருக்கேன். Now just pass by Queenstown MRT. இப்போதான் நான் Queenstown MRT-ய தாண்டி அலெக்சாண்ட்ரா ரோடுக்கு இடதுபுறம் திரும்ப போறேன். Now I am turn left to Alexandra Road. On my right, Harley-Davidson Singapore, which is I started my ride from here. Now I'm going straight, U-turn, then going to Harley-Davidson Singapore. இப்போ நான் அலெக்சாண்டர் ரோட்ல எனக்கு எதிர்த்தாப்புல வலது புறத்துல தான் Harley-Davidson Singapore அமைஞ்சிருக்கு. இப்போ நேரா போய் ஒரு U-turn அடிச்சு Harley-Davidson Singapore 253 அலெக்சாண்டர் ரோட்டுக்குள்ள போக போறேன். I just enter Harley-Davidson Singapore. இப்போ நான் Harley-Davidson Singaporeக்குள்ள நுழைஞ்சிட்டேன். Where I started my trip, the same place I'm going to stop. நான் எங்க என்னோட பயணத்தை ஆரம்பிச்சேனோ அதே இடத்துல வந்து நிக்கிறேன். The entire Singapore I have ride, but I never ride the same road twice. சிங்கப்பூர் முழுவதும் 225 கிலோமீட்டர் பயணம் செஞ்சிருக்கேன். ஆனா எந்த ரோட்லயும் நான் 2 தடவை பயணம் செய்யல. Successfully finish. Morning wake up 5:45. Left home 6:45. Start from here 7:45. 200 kilometers without stop. Two places for my breakfast and my dessert. I still never pump petrol. Starting the same place, ending the same place. No tired, very energetic. Come, let us see the actual mileage. Wow, 225.9 kilometer and the total 74733 kilometers. Now the time is 12:37 PM. Morning we left before ride 74507 kilometer. After the ride 74733 kilometers. Actual mileage 225.9 kilometers. Left shows N mileage. Middle shows start
mileage. Right corner shows actual mileage. இடது புறத்துல இருக்குது கடைசி நம்ம முடிச்சுகளோட மைலேஜ், நடுவில் இருக்கிறது ஆரம்பிக்கும் போது என்ன மைலேஜ் இருந்தது அது, வலது புறம் கடைசியில் இருக்கிறது இப்போ நம்ம ஓடிட்டு வந்த மைலேஜ். 225 கிலோமீட்டர் முடிச்சிருக்கோம் நம்ம. 12.37. See how energetic. That's called Harley. This Harley gives more energetic. I'm not tired. If other bikes cannot, only this bike. Hope you also enjoy my ride. Go and see inside the Harley-Davidson Singapore showroom. Harley-Davidson products are really very high branded. The designs important is the quality of the product, really superb. But one thing, the price is expensive. Even though you pay higher, but the product is long lasting. So you are paying for the product is really worth value for money. Harley-Davidson உடைய தயாரிப்புகள் எப்பவுமே ரொம்ப உயர்தரமானது. என்ன ஒரு ட்ரெஸ்ஸோ ஷூவோ பெல்ட்டோ எது பார்த்தாலும் சரிங்க, ஹை ஸ்டாண்டர்டு பிராண்டட்னு சொல்லுவாங்கல்ல. உண்மையிலேயே Harley-Davidsonக்கு பொறுத்து என்ன விலை கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கும். ஆனா நீங்க சாதாரண ஒரு ப்ராடக்ட் நீங்க வாங்கிட்டு அது சீக்கிரமா மேபி ஒரு வருஷத்துல கூட அது ஸ்பாயில் ஆயிடும். ஆனா Harley-Davidsonோட ப்ராடக்ட் நீங்க யூஸ் பண்ணீங்கன்னா 4 வருஷம் 5 வருஷம் ஆனாலும் ஒண்ணுமே ஆகாது. நீங்க அப்படி பாத்தீங்கன்னா Harley-Davidson ப்ராடக்ட்டுக்கு நீங்க பே பண்றது ஒர்த்து தான். அவங்களோட டிசைன்ஸே சூப்பரா இருக்கும். When you ride bike, you wear Harley-Davidson products like a vest, pant, t-shirts, gloves, shoes, belt, whatever it is. Once you wear and you ride the bike, you feel so good. நீங்க Harley-Davidson உடைய பைக் ஓட்டும்போது அவங்களுடைய துணிகள், ஷூ, கையில கையுறை இதெல்லாம் நீங்க அணிஞ்சு நீங்க இந்த வண்டியில ஓட்டும் போது அந்த உணர்வே தனிங்க. The evolution of Harley-Davidson bikes. You can see the picture 1957, 58, 70, 72, so all the way till today. நீங்க பார்த்துட்டு இருக்குது இந்த Harley-Davidsonோடைய பரிமாணங்கள் எப்படியெல்லாம் படிப்படியாக மாற்றங்களோட இன்னைக்கு உள்ள Harley-Davidson பைக்கை காமிச்சிருக்காங்க. Once again, thanks for watching from part 1 to part 4. Hope you also ride with me the entire Singapore through Harley-Davidson bike. பகுதி 1லிருந்து 4 வரைய முழுமையாக நீங்க பார்த்ததுக்கு என்னோட நன்றி. சிங்கப்பூர் முழுவதுமே Harley-Davidson பைக் மூலமா நீங்களும் என் கூட சுற்றி வந்த அனுபவம் உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்குன்னு நான் நம்புறேன். See you again. நன்றி, வணக்கம்.